Hi friends, good morning, one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that about on the new chapter, new point are the discussed here. So that's the name is that drugs acting on autonomic nervous system. Drugs acting on the autonomic nervous system. These are the unit are considered about the various point like that general considerations are the discussed in previous lecture, and so we will be studied about the new point today discuss. These are the cholinergic drugs, or it is also known as the parasympathomimetic drugs. Today we will with explain to the this point or this chapter that's name is the cholinergic drugs or parasympathomimetics drugs. So one by one discuss here, which that's introductory part, classification, various drugs, uses, route of administration, and various receptors are the using. These are studied in all over the this chapter. So one by one discuss here cholinergic drugs or parasympathomimetics drugs. These point are today discussion. Cholinergic drugs, or it is also known as the parasympathomimetics drugs, means these are the stimulation of the parasympathetic nervous system, that's or these drugs known as the parasympathomimetic drugs or cholinergic drugs. Those drugs which are used in the stimulation of the parasympathetic nervous system. So these drugs also known as the cholinergic drugs or parasympathomimetics drugs. Introduction part of the parasympathomimetics. Cholinergic drug, it is also known as the parasympathomimetic, acts on organs innervated by postganglionic parasympathetic nerves. They produce an effect similar to that stimulation of the parasympathetic nervous system, that consisting about the two receptors, that's the name of cholinergic receptors and nicotinic cholinergic receptor and adrenergic receptors. This parasympathetic consisting about the cholinergic receptors. The receptors for acetylcholine are classified as the two receptor like muscarinic receptors, and second is the nicotinic receptors. Muscarinic receptors, they are present at postganglionic parasympathetic nerves ending. These muscarinic receptors are the present in the postganglionic parasympathetic nerves ending. Postganglionic parasympathetic nerve means firstly shown that diagram in previous lecture like that pre-ganglionic parasympathetic nerves, next ganglia means it's a collection of various nerves, then postganglionic, and next effector organs. This diagram is shown in the previous lecture. So these are the present at the muscarinic receptor in the postganglionic parasympathetic nerves ending. There are the three subtypes of this muscarinic receptor like that M1 receptor, M2 receptor and M3 receptors. M1 receptors M1 receptors are present in autonomic ganglia. These M1 receptors are the present in the autonomic ganglia, gastric glands and central nervous system. These M1 receptor म्हणजेच मस्कार्निक ॲक्शनचे जे काही रिसेप्टर्स आहेत M1, M2, M3, these it's having a different location and it's having a different activity. So these M1 receptor are the present in autonomic ganglia, gastric glands and central nervous system. M1 receptors functions, these are the functions are the gastric acid secretion and gastric intestinal motility. These are the functions of M1 receptors. It's a function of M1 receptors are the firstly gastric acid secretion, means hydrochloric acid secretion in the stomach, and GI motility. M1 receptor, these actions are blocking, means
These hydrochloric acid secretion are the reduce inhibition or decreases the GI motility by using M1 receptor blocking drugs. Like that, M1 receptor blockers are the pyranzepine and telenzepine drugs. These are the drugs which having that M1 receptor blocking drugs. That's the name is that pyranzepine and telenzepine. Second receptor is that M2 receptors. M2 receptors are present in the heart. These receptors are present in only heart. They produce a decreases in the heart rate and force of heart. These M2 receptor it's having action that's decreases in the heart rate and producing of the force of heart are the decreases. The specific M2 receptor blocker is the specific M2 receptor blocking the action is that methotrexate. Methotrexate, these are the drug it's having that M2 receptor blocking agents. M3 receptors, M means muscarinic. M3 receptors are the present in smooth muscles and exocrine glands. These M3 receptors are present in the smooth muscles and exocrine glands. Functions of the M3 receptor such as first is that contraction of the smooth muscle. Smooth muscle are present in the body. These are the contraction of the smooth muscle and secretion of the exocrine glands. Exocrine glands secretions करायचे and contraction of the smooth muscle. These are the functions of M3 receptor. And these M3 receptor action are the blocked by the darifenacin. These are the drug of darifenacin is the block the action of M3 receptors. Like that, relaxation of smooth muscle or decreases the contraction of smooth muscle and decreases the secretion of exocrine gland. By these mechanism these condition are arranged by the darifenacin drugs. These are the muscarinic receptors M1, M2 and M3 receptors. Next slide shown that nicotinic receptors. First, muscarinic receptor are the explained. Second receptor is the nicotinic receptor. They are present in both sympathetic and parasympathetic ganglia. That is called as the NN receptor, neuronal receptor. The effect is a stimulation of these ganglia. NN receptor are the blocked by NN receptors are blocked by pentamethonium or hexamethonium. These are the drug it's having the blocking the action of NN receptor. These both sympathetic and parasympathetic ganglia are blocking by this phenomenon by this drug of by using pentamethonium and hexamethonium drugs. Neuromuscular junction receptors. Second पॉइंट त्यामध्येच न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन NM रिसेप्टर्स जसे की मस्कार्निक रिसेप्टरमध्ये 3 टाइप्स होते M1 रिसेप्टर M2 रिसेप्टर आणि M3 रिसेप्टर तसेच निकोटिनिक रिसेप्टरमध्ये 2 टाइप फर्स्ट NN रिसेप्टर आणि सेकंड NM रिसेप्टर NN मीन्स न्यूरोनल रिसेप्टर इट्स ॲक्ट ऑन द गँग्लिया and it's blocking by the pentamethonium and hexamethonium drug and NM means neuromuscular junction its effect on the contraction of the skeletal muscle जे आहेत त्यांचे कॉन्ट्रॅक्शन करण्याचं काम कोणाचं आहे तर न्यूरोमस्क्युलर जंक्शनचं आहे मग आता आपल्याला परत रिलॅक्सेशन करायचे स्केलेटल मसल तर त्यासाठी कोणता ड्रग यूज करायचा आहे तर NM रिसेप्टर आर ब्लॉक बाय D-tuberculin. These D-tuberculin are the skeletal muscle relaxant drugs. D-tuberculin is the skeletal muscle relaxant drugs. These are the blocked by the action of NM receptors. Next slide shown that classification of cholinergic drugs or classification of parasympathomimetic drugs. It's consisting about the 3 classes: ester of choline, second cholinomimetic alkaloids, and third is the anticholinesterase reverse in that consisting about the 2 types reversible and irreversible. Reversible मध्ये examples आहेत physostigmine and neostigmine and irreversible मध्ये diflos, ecothiopate,
parathione, malathione, and diazinon. These are the anticholine esterase part are the studied in next lecture. So it's only part of these consider explain in ester of choline and cholinomymetic alkaloid are the explained in this lecture. Ester of choline is the class of the cholinomymetics, cholinergic drugs or parasympathomimetics drugs. It's consisting about the drugs or example, for example, acetylcholine, methacholine, carbacholine, methancol. These are the example of esters of choline. Second class is that cholinomimetic alkaloids. It is obtained from the natural source or as like same action on the acetylcholine, like that example pilocarpine, arecholine and muscarine. These are the cholinomimetic alkaloids. There are three classes of cholinergic drugs or three classes of the parasympathomimetics drugs: ester of choline, cholinomimetic alkaloids and anticholine esterase. One by one discuss here. So first class is that esters of choline. Esters of choline, consider about the first example of drug is that acetylcholine. It is an ester of choline with acetic acid. It's referring by the to that it is an ester of choline with acetic acid and to formation of acetylcholine drugs. It's a compound which occurs throughout the nervous system. These are the substance, these are the neurotransmitters are the present occur throughout the nervous system in which it function as a neurotransmitters. Functions काय acetylcholine it's act as a neurotransmitters. Acetylcholine is the chief neurotransmitters of the parasympathetic nervous system. Acetylcholineचं फर्स्ट काम फंक्शन्स काय तर इट ॲक्ट ॲज अ न्यूरोट्रान्समिटर्स. The part of autonomic nervous system, it's a branch of peripheral nervous system. Autonomic nervous system कशाची ब्रांच आहे? It's a branch of peripheral nervous system. It's having that contractions of smooth muscles, dilation of blood vessels and slows the heart rate or decreases the heart rate. These are the functions of acetylcholine also. Then next, pharmacological actions of acetylcholine. ॲसिटिलीनकोलिनच्या फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन काय तर त्याही त्याच्या रिसेप्टरनुसार डिफेंड्स आहेत. फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स, द ॲक्शन्स ऑफ ॲसिटिलीनकोलिन आर जनरली क्लासिफाईड इंटू टू टाईप्स. त्यामध्ये परत दोन टाईप्स आहेत. पहिला आहे मस्कॅर्निक ॲक्शन, नंतर आहे निकोटिनिक ॲक्शन. त्याचा अगोदर आपण इंट्रोडक्शन पाहू मस्कॅर्निक ॲक्शन, त्यानंतर त्यांच्या स्पेशली इंडिव्हिज्युअल आपण फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघू. Muscarinic action produced on organs innervated by postganglionic parasympathetic nerves and this action is blocked by atropine. जे काय मस्कॅर्निक ॲक्शन आहे तर मस्कॅर्निक ॲक्शन ही ब्लॉक करण्यासाठी आपण ॲट्रोपिन ड्रग्स यूज केला जातो. These are the products, muscarinic action are produced on the postganglionic parasympathetic nerve. These are the point of muscarinic actions only. Then nicotinic action produced as a stimulation of both sympathetic and parasympathetic ganglia. That is called as a NN receptor. जी काय निकोटिनिक ॲक्शन आहे इट्स प्रोड्यूस ऑन द स्टिम्युलेशन ऑफ बोथ sympathetic and parasympathetic ganglia NN receptor. This action is blocked by pentamethonium and hexamethonium and this is also known as ganglion blocking drugs. ह्याच ड्रगला अजून काय म्हटलं तर ganglion blocking drugs. The other action is contraction of skeletal muscle NM receptor and this effect is blocked by D-tuberculin. निकोटिनिक ॲक्शनचं अजून एक काम काय आहे तर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दी स्केलेटन मसल म्हणजेच न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन आणि ही जर इफेक्टचं ब्लॉक करायचं असेल तर त्यासाठी ड्रग कोणता आहे तर डी-ट्युबरक्युलिन ड्रग्स. आता आपण बघू त्यांच्या ॲक्च्युअल फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन ऑन द बॉडी. तर मस्कॅर्निक ॲक्शनमध्ये फर्स्टली
हार्टमध्ये काय, द इफेक्ट ऑफ ॲसिटिलीन कोलिन ऑन हार्ट इज सिमिलर टू दॅट प्रोड्यूस बाय स्टिम्युलेशन ऑफ द व्हॅगस नर्व्स. मस्कॅर्निक ॲक्शनची हार्टवरती काय रिस्पॉन्स भेटेल, तर फर्स्ट इट डिक्रीजेस दी हार्ट रेट अँड मे प्रोड्यूस कार्डियक अरेस्ट. It decreases the heart rate and it may be produce cardiac arrest. Acetylcholine depresses the activity of sinoatrial node. Acetylcholine काय करते, depress the activity of SA node. It's present in the heart and this SA node depress the activity by this acetylcholine. Acetylcholine decreases the cardiac contractility and conductivity. Acetylcholine it also having decreases the cardiac contractility and conductivity. So these are the action of muscarinic action or acetylcholine on the heart. Second, blood vessels. Acetylcholine dilation of variety of blood vessels. ॲसिटिलीन काय करतं आहे, फर्स्ट हार्टमध्ये काय करतं आहे, तर हार्ट रेट जे आहे ते कमी करायचं काम करतं. त्याचं कॉन्ट्रॅक्टिशन जे आहे, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी पॉवर आहे तो कमी करण्याचं काम करतं आहे. SA नोड जे आहे त्यांचं काम कमी करण्याचं काम ॲसिटिलीन करते. ब्लड वेसलमध्ये ॲसिटिलीन काम काय करते, तर ॲसिटिलीन डायलेशन ऑफ व्हरायटी ऑफ ब्लड वेसल्स. जे काय ब्लड वेसल्स आहेत त्यांना डायलेशन करण्याचं काम ॲसिटिलीनचं आहे. लाईक धोज ऑफ स्किन, mucous membrane and coronary arteries and produce the hypotension. त्यामुळे काय प्रोड्यूस होईल, हायपोटेन्शन प्रोड्यूस होईल. ब्लड व्हेसल्समध्ये ब्लड पूर्णपणे बसणार नाही, त्यामुळे ॲटोमॅटिकली इट्स प्रोड्युसिंग द हायपोटेन्शन. देन नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स. ॲसिटिलीन produces the contraction of smooth muscle. Acetylcholine it produces the contraction of smooth muscle like those of gastrointestinal tract, bronchi, urinary bladder and ureters. These are the contraction of the smooth muscles. Acetylcholine काय करते, Acetylcholine producing that the contraction of the smooth muscles. like स्मूथ मसल कशाची कॉन्ट्रॅक्शन करणार ते, गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅकमध्ये जे काय स्मूथ मसल असतील त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन करणार, ब्रॉन्कायमध्ये जे काय स्मूथ मसल असतील त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन करायचं आहे, युरिनरी ब्लॅडर आणि युरेटर्समध्ये जे काय स्मूथ मसल आहेत त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन करण्याचं काम हे ॲसिटिलीनकोलिनचं आहे. सिक्रेशन्स काय सिक्रेशन करतात ॲसिटिलीनकोलिन इन्क्रीजेस द गॅस्ट्रिक सिक्रेशन म्हणजे HCl, इन्क्रीजेस द इंटेस्टायनल सिक्रेशन, increases the pancreatic secretion, increases the bronchial secretion, increases the lacrimal secretion and increases the salivary secretions. These are the secretions are performed by this acetylcholine. Acetylcholine increases the gastric secretion, intestinal, pancreatic, bronchial and lacrimal and salivary secretion. So acetylcholine increases the sweating. And last, pharmacological action of acetylcholine on the muscarinic action. So instillation in the eye has no effect. जर ॲसिटिलीनकोलिन आपण डायरेक्ट आईजमध्ये टाकलं तर त्याचा कोणताही इफेक्ट दिसणार नाही. बट इंजेक्शन ऑफ ॲसिटिलीनकोलिन इज द कॅरोटिड आर्टरी प्रोड्युसेस मिओसिस. जर आपण इंजेक्शन थ्रू ॲसिटिलीनकोलिन कॅरोटिड आर्टरीजमध्ये दिलं आईच्या तर तिथे आपल्याला मिओसिस दिसेल, म्हणजेच कन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल अँड सेकंड डिक्रीजेस इन द इंट्राऑक्युलर टेन्शन. तर तिथे इंट्राऑक्युलर टेन्शन जे आहे ते कमी होईल. देन नेक्स्ट, निकोटिनिक ॲक्शन. ह्या सगळ्या ॲक्शन बघितल्या आपण, मस्कॅर्निक ॲक्शन बघितल्या कशाच्या, ॲसिटिलीनकोलिनच्या मस्कॅर्निक ॲक्शन बघितल्या. आता आपल्याला निकोटिनिक ॲक्शन बघायच्यात. निकोटिनिक ॲक्शनमध्ये फर्स्ट आहे, these occurs as a stimulations of both sympathetic and parasympathetic ganglia. Nicotinic action मध्ये it's occur on the stimulation of both sympathetic and parasympathetic ganglia. It can be demonstrated as a rise in a blood pressure for acetylcholine when administration with atropine.
जर आपण ॲसिटिल्कोलीन प्लस ॲट्रोपिन दोन्ही ड्रग्स एका टायमाला जर घेतले तर त्यावेळेस राईज इन द ब्लड प्रेशर. बट नॉर्मली ॲसिटिल्कोलीन व्हेन ॲडमिनिस्टर्ड अलोन प्रोड्युसेस दी फॉल इन ब्लड प्रेशर. नॉर्मली जर आपण ॲसिटिल्कोलीन जर ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं इट्स प्रोड्युसेस दी fall in blood pressure or reduce in the blood pressure or that is called as the hypotension. नॉर्मली जर आपण ॲसिटिल्कोलीन ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं सेपरेटली इंडिव्हिज्युअली तर त्यावेळेस प्रोड्युसिंग दॅट दी फॉल इन अ ब्लड प्रेशर्स. द नेक्स्ट द अदर ॲक्शन इज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. अजून एक ॲक्शन काय आहे त्याची nicotinic action on the acetylcholine. Its other action is a contraction of skeletal muscle that is called as a neuromuscular. However, a large dose of acetylcholine produces paralysis. जर लार्ज डोस घेतला आपण ॲसिटिल्कोलीनचा किंवा लार्ज डोस झाला ॲसिटिल्कोलीनचा दॅट प्रोड्युसेस दी पॅरालायसिस ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू परसिस्टंट डिपोलरायझेशन. त्यामुळे काय होईल पॅरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल अँड ड्यू टू दॅट परसिस्टंट का होणार तसं तर ड्यू टू परसिस्टंट डिपोलरायझेशन. परसिस्टंट डिपोलरायझेशन राहिल्यानंतर ॲटोमॅटिकली काय होईल स्केलेटल मसलचा पॅरालिसिस होईल. दिस आर द ॲक्शन ऑन द ॲसिटिल्कोलीन ऑन निकोटिनिक ॲक्शन. ॲसिटिल्कोलीन ॲक्शन ऑन द मस्कार्निक रिसेप्टर. ॲसिटिल्कोलीन हा एकच ड्रग आहे पण तो वेगवेगळ्या रिसेप्टारवरती ॲक्ट होतो आहे. मस्कार्निक असेल तर मस्कार्निकवरती वेगळा, निकोटिनिक असेल तर निकोटिनिकवर वेगळा. धीज आर दी डिफरंट फॉर्म्स ऑफ दिस रिसेप्टार. देन नेक्स्ट रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ॲसिटिल्कोलीन इज इनॲक्टिवेटेड इन गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. जर आपण ॲसिटिल्कोलीन जर ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं तर ते इनॲक्टिवेटेड होतं. का? कारण की जे आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅकमध्ये हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे त्या हायड्रोक्लोरिक ॲसिड त्या ॲसिटिल्कोलीनला इनॲक्टिवेशन करत आहे. ॲसिटिल्कोलीन इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह अँड इट्स त्यामुळे ॲसिटिल्कोलीन इज इनॲक्टिवेटेड इन द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. सो ॲसिटिल्कोलीन आर दी इट्स ओनली ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंट्राव्हेनस इंजेक्शन्स. त्यामुळेच जे काय आपण ॲसिटिल्कोलीन आहे ॲसिटिल्कोलीन हे शक्यतो आपण इंट्राव्हेनस इंजेक्शन देतो आहोत. Uses of acetylcholine. Acetylcholine is not used for any therapeutic effect. ॲसिटिल्कोलीनचा कोणताही थेरॅप्युटिक इफेक्ट नाही आहे. आपल्याला जो पाहिजे असा थेरॅप्युटिक इफेक्ट कोणताही नाही. इट इज यूज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज. जे काय सायंटिस्टला वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करायचे त्या एक्सपेरिमेंटसाठी फक्त ह्या ॲसिटिल्कोलीनचा यूज केला जातो. इट इज यूज ओनली फॉर experimental purpose. It is not used for any therapeutic effect. The next part is that मिथॅकोलिन. ॲसिटिल्कोलीन नंतर दुसरा ड्रग जो आहे तो आहे मिथॅकोलिन. मिथॅकोलिन त्याचाच एक डेरिव्हेटिव्ह आहे. इट इज ॲन इस्टर ऑफ बीटा मिथिल्कोलिन विथ ॲसिटिक ॲसिड. काय आहे याच्यामध्ये इस्टर्स ऑफ बीटा मिथिल्कोलिन विथ ॲसिटिक ॲसिड. त्यामुळे काय झालं इट्स इफेक्टिव्ह ऑन ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन. त्यामुळं हा जो काय ड्रग आहे मिथॅकोलिन इट इज इफेक्टिव्ह ऑन ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन बट ॲसिटिल्कोलीन इज नॉट इफेक्टिव्ह ऑन द ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन. इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲसिटिल्कोलीन ऑफ दिस नेम इज द मिथॅकोलिन. It produces only muscarinic action. This methacillin drug, it's only produce the action on a muscarinic action. It does not produce nicotinic action on autonomic ganglia. This methacillin drug, it does not produce the nicotinic action on autonomic ganglia. It is a resistance to pseudocholinesterase. It is a resistance to pseudocholinesterase, and so it has a लार्जर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. त्यामुळे त्याची जी काय ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे ती लॉंगर आहे. सो दीज आर द मिथॅकोलिन ड्रग. देन नेक्स्ट ड्रग इज दॅट कार्बॅकोल. कार्बॅकोल इट इज ऑल्सो हॅविंग अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲसिटिल्कोलीन. इट इज ॲन इस्टर्स ऑफ कोलिन विथ कार्बॅमिक ॲसिड. इट इज ॲन ester of choline with carbamic acid. It is a well absorbed after oral administration. Similar to that acetylcholine,
It produces muscarinic and nicotinic actions. These carbachol drug are the similar to that acetylcholine. It it produces the muscarinic and nicotinic actions are produced, but the muscarinic effect of carbachol are not effectively blocked by atropine. कार्बॅकोल हे दोन्ही पण ॲक्टिव्हिटी दाखवते, कोणत्या मस्कॅर्निक ॲक्टिव्हिटी असेल किंवा निकोटिनिक ॲक्शन असेल, दोन्हीही ॲक्शन्स ते दाखवते, बट मस्कॅर्निक इफेक्ट ऑफ कार्बॅकोल आर नॉट इफेक्टिवली, ती इफेक्टिवली नाही कानासाठी, तर ब्लॉकिंग बाय द ॲट्रोपिन. ॲट्रोपिन ड्रग घेतला आहे त्याला ब्लॉक करायचा असेल तर आपण कार्बॅकोल घेतला तर त्यासाठी इफेक्टिव्ह नाही आहे. इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ युरिनरी रिटेन्शन. हा कार्बॅकोल ड्रग कशासाठी यूज केला जातो? इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ urinary retention and peripheral vascular disease. These are the drugs are used in the treatment of urinary retention and peripheral vascular disease. The next slide shown that next drug bethanchol. Bethanchol, it is a ester of beta methylcholine with carbamic acid. It is a ester of beta methylcholine with carbamic acid. It produces only muscarinic actions which is effectively antagonized by atropine. Bethancholine फक्त काय करते? It produces only muscarinic action which is effectively antagonized by atropine. जर आपल्याला atropine ब्लॉक करायचा असेल तर त्यावेळेस आपण bethanchol ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केला पाहिजे. It produces only muscarinic action and which is effectively antagonized by atropine. These are the drugs it is used for the treatment of urinary retention and paralytic ileus. This bethanchol drug it also having use in the treatment of urinary retention and paralytic ileus, same as to that carbachol. Then next drug is that, or next class is that cholinomimetic alkaloids. पहिल्यांदा आपण बघितला इस्टर ऑफ कोलिन, सेकंड आहे कोलिनोमायमॅटिक अल्कॅलॉइड्स. आता आपण कोलिनोमायमॅटिक अल्कॅलॉइड्स बघूया. यामध्ये काय, धीज आर नॅचरली ऑकरिंग अल्कॅलॉइड्स हॅव्हिंग अ ॲसिटिल कोलिन लाईक ॲक्शन. हा एक नॅचरली ऑकरिंग अल्कॅलॉइड्स आहेत. यामध्ये जे काही ड्रग्स आहेत ते सर्व नॅचरली ऑकरिंग आहेत, अल्कॅलॉइड्स आहेत. इट्स द सेम ॲक्शन ऑन द ॲसिटिलिन कोलिन लाईक ॲक्शन. ॲसिटिलिन कोलिनची जशी ॲक्शन आहे तशीच यांचीही ॲक्शन सेम आहे. तर त्यामध्ये 3 प्रकारचे ड्रग्स आहेत. पहिला आहे पिलोकार्पिन, दुसरा आहे अरॅकोलिन आणि तिसरा आहे मस्कॅरिन. हे 3 प्रकारचे ड्रग यामध्ये येतात. तर त्यामध्ये आपण 1 बाय 1 डिस्कस करू. तर पिलोकार्पिन काय? इट इज अल्कॅलॉइड, इट इज अन अल्कॅलॉइड ड्रग्स. इट इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम दी साऊथ अमेरिकन श्रब्स पिलोकार्पस मायक्रोफायलोस. It is obtained from the South American shrubs Pilocarpus microphyllus and Pilocarpus jaborandi. These are the pilocarpine are the it is obtained from the alkaloid from the South American shrubs Pilocarpus microphyllus and Pilocarpus jaborandi. This pilocarpine drug it produces the sustained muscarinic action. Sweat and salivary glands are very sensitivity to its action. On the eye, it produces miosis, decreases in intraocular tension and spasm of accommodation. So, it is used in mainly used for the treatment of glaucoma, increases in intraocular tension. So these are the pilocarpine drug. It is mainly used in the treatment of glaucoma because it increases the intraocular tension, and it is this pilocarpine drug it is available in eye drops and eye ointment. This pilocarpine drug is available in the eye drops and eye ointment because these are the drug it is usually in the treatment of eye disease for the that's name of the glaucoma disease. Because this glaucoma disease is having the decreases the intraocular tension, and this pilocarpine drug increases the intraocular tension in the eyes, and so these are the drugs are used in the treatment of glaucoma. This pilocarpine drug it's having class of in alkaloid. It is obtained from the Pilocarpus microphyllus and Pilocarpus jaborandi. Its only action on the muscarinic action, it does not show on the nicotinic action. Okay, then second drug is that
arecholine. These are the alkaloid. It is also having alkaloid obtaining from the betel nut Areca catechu. Areca catechu है एका plant पासून alkaloid. It is also having alkaloid and it is obtained from the betel nut from the Areca catechu. These arecholine it acts on both muscarinic receptor and it is also having a receptor on the nicotinic receptor. This arecholine drug it acts on both muscarinic and nicotinic receptors. It has no therapeutic uses except as an anthelminetics. Arecholine कोणत्याही प्रकारचा therapeutic uses नाही, but it is used in anthelminetics in veterinary practices. It's not for the men or male. It's only veterinary practices for the anthelminetics condition. This arecholine is action on the muscarinic receptor and nicotinic receptor, and this arecholine is obtained from the alkaloid from betel nut Areca catechu. And the last drug is that muscarine. This muscarine it is also having alkaloid and obtained from the poisonous mushrooms. That's the name of the Amanita muscaria. This muscarine it is also having alkaloid and this alkaloid it is obtained from the poisonous mushrooms. That's name is the Amanita muscaria. This it's having its produces an effect similar to that stimulation of postganglionic parasympathetic nerves. But this muscarine it's having no therapeutic uses and it is chiefly used as an experimental tool in the pharmacology. This muscarine is a drug it's having no therapeutic uses but it is chiefly used as an experimental or experiment tool in the pharmacology. These all about the drugs in the cholinergic drugs or parasympathomimetics drugs are discussed. So are you sure up to here? So next point uploaded in next lecture, because this remaining one part are the remaining in that lecture. So that's the name is that one classification is remaining. That's the name is that anticholinesterase. These are the class are the these are the anticholinesterase are explained in the next lecture. It's consisting about the reversible and irreversible drugs, physostigmine, neostigmine, or organophosphorus poisoning, or another one point are the discussed in next lecture. So thank you so much.